So ngayon, tapos na nating pag-aralan isa-isa yung mga corrections. So mag-example naman tayo ng combined. Ibig sabihin, they will be applied or they will be considered ng sabay-sabay. Okay? So, dito tayo sa example 1. Sabi, a tape of standard length 20 meters at 85 degrees Fahrenheit was used to measure a baseline. Right? So the measured distance was 882.50. And binreakdown siya sa 6 na segments. Okay, 100, 150, 50. Pagka pinag-add mo lahat yan, that's 882.5. Okay? And the following are the slopes. Ibig sabihin, iba-iba ang slope kada segment. Okay. So, calculate the true length of the line if the mean temperature during measurement was 63. Okay? And the thermal coefficient of expansion of the tape material is 6.5 times 10 raised to negative 6 per degree Fahrenheit. So, dalawa ang correction natin dito. Slope at saka yung temperature. Okay. And ano mangyayari sa temperature? Iikli ba o yung tape iikli ba or hahaba? Standard 85 degree Fahrenheit. Nung nagsukat, 63. So, ibig sabihin malamig. Ibig sabihin magko-contract yung tape. Ibig sabihin, isusubtract mo yung mga corrections dito sa mga segment length. Okay? So, drawing natin sa whiteboard sandali. Tayo sa whiteboard. So, yan yung mga given sa atin. Okay? We have 6 segments. At ito yung 882.5, yung mga inclined length. Pero ang kailangan natin is ito, yung ating horizontal length, syempre. Okay? So, kailangan mong i-apply yung slope at saka yung temperature. Question, ano yung una mong i-apply? Slope or temperature? Kung magkakahalo yan, ang huli mong i-apply, pagka sea level lang, walang ibang kasali. Pero temperature, pull, sag, yung temp, teka, sandali. Ganito ha. Pull, sag, temperature. Okay. Yung tatlong yan, pwede mo yan pagsabay-sabayin. Oh, kita yung ilaw eh. Ayun. Yung tatlong yan, pull, sag, and temperature, pwede mo yan pagsabay-sabayin. Ibig sabihin, parang associative. Pwede mo silang pagpalitin, alin man ang mauna. Pull, sag, or temperature, as long as tama ang sign mo, walang problema. Okay. Pero, yung slope, ihuhuli mo yan. Hindi mo yan pwedeng unahin. Bakit? Kasi pagka nag-slope ka, di ba ang formula natin is, ano yan? L prime is equal to L 1 minus cosine theta, tama ba? Ito yung formula natin kanina. Tama ba yung notation ko? Dapat yung notation natin ay consistent eh. Correction pala yun. CSL pala. 1 minus cosine theta times length. Wait. CSL pala to. Okay. Ito yung formula natin. Tama? Pero dapat itong length na gagamitin mo dyan, dapat corrected na yan sa alinmang iba pang temperature. Bago ka mag-correct ng slope, unahin mo muna yung pull, sag, or temperature. Okay, hindi pwede yun. Kasi tignan mo, kung i-correct mo to sa slope, kasi dapat, di ba kapag ka naggaganto tayo, ina-assume natin na itong measurement na to, tama na yan eh. Para kapag ka kinosign mo, yun na yung length mismo. Tama ba? Di ba? So, ayun. Gagawin mo ay, i-correct mo muna to yung incline bago mo siya i-correct sa slope. Okay? So, i-correct muna natin itong lahat. Okay. So, ang correction due to temperature is alpha length times change in temperature. Tama? So, unahin natin itong 100. Ito, yung segment 1. Pag kinorek natin yan, ang alpha natin is 6.5 times 10 raised to negative 6. Tama?
Yung length natin ay 100. 20 lang sana eh. Pero kung ito 20 mo yan, times 5 mo pa. Tama ba? Kasi ano yan eh. Kasi 5 beses mong gagamitin eh. So para mabilis, diretso na natin na 100 yung gamitin natin dito sa L. Okay? Times 100 times change in temperature is 85 yung standard. Gagawin ko absolute value na lang 85 minus 63. Okay. So that's 0.0143. Okay, at isusubtract natin yan dito sa 100. Tanda mo, measuring, if your tape becomes too short, isusubtract mo yung correction dun sa measurement. Okay? In-explain natin yan kanina. So, 100 minus this correction is 99. Lagyan natin yung tamang value. 99.9857. Okay. Huwag nating i-round off. Next is yung correction dito. So, gawin natin 150 yung length. So, that is 0.02145. Okay, i-minus natin sa 150. Ito yung tamang length niya. Itong inclined length na din. That's 149.97855. Okay. Itong 50, that is, okay, minus natin sa 50, 49. Siguro store na lang natin. 49.99. Store ko na lang, sorry. Tapos yung B, nasa yung kanina. Okay, tapos yung A. So na yun, wait lang. Wala na wala. Ito. 99 point, okay. Store natin sa A. Okay. Para naman dun sa D, gawin natin 200 to. Okay. Tapos, i-minus natin sa 200 yung correction. 199.97. Store natin sa B. Okay. Tapos, yung 300, 300 minus hands. 299.9571. So, store natin sa E. At yung huli, 82.5. Tapos puli pa rin temperature natin. Okay, tapos minus natin sa 82.5. That is 82.48. 4882. Okay, store natin sa F. Yan na yung mga corrected inclined distances. Ngayon, ano pa natin, i-correct pa natin due to slope. Actually, ano yan eh. Kahit nga i-cosine theta mo na lang wag ko nang kunin to. Itong correction due to length, iaano ko na lang, i-cosine theta ko na lang. Kasi yung derivation natin, ganun din naman eh. Di ba? Itong 200, pagka kinosine ko ng 7 degree 48, makukuha ko na kagad yung adjusted length sa horizontal. Ganun na lang gagawin ko. Hindi ko nagagamitin to. Importante na alam mo yung kinukompute mo. Alam mo kung saan galing. Alam mo kung ano yung pinanggalingang concept. Okay? Para pwede tayo shortcut minsan. Pagka naman correction yung pinapahanap, di compute natin yung correction. Anyway, compute natin yung adjusted length na mismo. So, para dun sa, di ba, itong 99 nakastore yan sa A. Tama? Iko-cosine ko na lang yan. Cosine 2 degrees 20. Kuha ko na yung L sub 1 kaagad. Ganun na gagawin ko.
Ito, cosine sa angle. Ito, cosine sa angle. Makukuha ko na lahat ng measurement. Okay? So, A, cosine 2 degrees 20. Kaso baka mag-block tayo dito mamaya. Baka hindi kaya ng calculate. Okay? Plus, hindi na corrections yung kinocompute ko ha. Ang kinocompute ko mismo yung adjusted lengths na. Okay? B cosine 4 degrees 12 minutes. Plus C cosine 1 degree 06 minutes. Plus D cosine 7 degrees. 48 minutes. Plus E cosine 3 degrees. Plus F, sana na-store ko lang tama lahat. Cosine 5 degrees 10 minutes. So, ilan lahat dyan? We have 879. Ito yung tamang length natin. Okay? That is 800, wala nang tintired ko. 879.28, wala tayong ni-round off dyan ha, 25 meters. Okay? Actually, ito medyo pahirap nga ito. Pwede mo namang i-cosine na lang eh. Diba? Para makuha mo agad yung adjusted length. Kung hindi mo hinahanap yung correction, edi doon ka na sa adjusted length ka agad. Okay, so that is our answer dyan sa example 1. Ganun lang. Pinagawanan ko lang dito, pinoint out ko lang sa problem na yan, kung ano yung order, magkakasunod-sunod na dapat mo unahin ng mga corrections. Okay, so let's move sa next example. I think we have 3 dito sa video na to. 3 examples. Sa example to, basahin natin. So, 50-meter tape of standard length has a weight of 0.05 kg per meter, cross-sectional area of 0.04 square centimeter. Binigay yung modulus of elasticity, binigay yung standard pull, tapos binigay yung standard temperature. Okay, so binigay halos lahat. The tape was used to measure a distance A and B, and the line was recorded to be 458.65 meters long. During measurement, the pull applied is 8 kilograms with the tape supported only at its endpoints, and the ambient temperature was 18 degrees Celsius. So, yung pull hindi standard, yung temperature malamig. Okay, so too short yung tape natin due to temperature. Okay, so ang tanong, ano yung correction due to pull, ano yung correction due to weight? Due to weight, wait lang. Supported only at its endpoints. So, ibig sabihin, pag sinabing due to weight, di sag yun. Okay, due to sag yun. Okay? Temperature. So, may correction sa pull, may correction sa sag, may correction sa temperature. Okay. Tapos, ayun na, pinapahanap. So, isulat muna natin yung mga given dyan sa whiteboard. Okay. Wait lang. So, sulat muna natin. Okay. So, ito yung mga given natin. Ito yung standard versus actual at saka yung tape properties. Ito, yung ating correction due to pull. Grabe yung pull mo, mas malakas pa sa standard. So, ibig sabihin, the tape became too long and i-add natin yung correction dito sa measurement natin. Okay? Yung temperature naman, ang lamig. Okay? So, nag-contract yung tape dahil dyan. So, ima-minus natin yung correction dyan. At sa sag, syempre, laging minus ang correction natin. Okay, so, ang tinatanong sa atin, correction due to pull, correction due to sag, and yung adjusted length na AB. Okay? Correction due to pull, alam natin that is change in pull o difference in pull over AE. Okay? So, 8 kilograms minus 5.5 kilograms length natin is, ito na yung gagamitin ko ha para mabilis. Para hindi ko nabilangin kung ilang beses ko ginamit yung tape. 458.65. So, lagyan natin yung mga unit siguro para makita nyo na nagkakanselan silang lahat. Ito kilogram, ito ay meters. Okay? Tapos, area,
0.04. Teka, usap natin. cm squared. Okay. Then, yung E is 2.10 times 10 raised to negative 6. This is, ba't ganun yung kilogram per cm squared to Kilogram per cm squared. Okay, so ang sagot natin dyan, magkakanselan yan. Ito, cm squared, cancel, kilograms, cancel. So, ang unit natin is naka-meter. Okay? So, ang ating correction due to pull ay okay, so that is, ayan. Ba't ganun? 2.10 times 10 raised to negative 6. Sorry, hindi pala negative to. Kaya pala gulat ako. Ang laki. Raised to 6 yun nasa ilalim. So, ang correction natin is 0.0137 o 1365 meter. Store natin yan kasi hindi pa yan final answer. Okay, so yan ang sagot natin dun sa correction due to pull. Dun sa unang question, dun sa problem. Okay? Next is correction due to weight of tape. Okay? Ilang beses natin ginamit yung tape? So, 458.65. Ilan bali yan? 458.65 divided by 20 meters eh. So, ibig sabihin, 22 times mong ginamit ng full tape length yon. So, 22 times yung correction ng buo plus yung correction mo doon sa butal, doon sa 18.65 meters. Ba? 22 times mo siyang ginamit times 20. So, that's 40. Tapos yung 18.65, yun kukumpletin mo pa yung butal nun. Okay? So, okay. So, subukan natin. Alam natin ang formula natin dito sa sag ay W squared na maliit, L cube over 24 P squared. Okay? Yung pool natin naka-kilogram, so dapat yung double natin naka-kilograms per meters. Okay? Kaso lang, binigay ba yung weight sa atin? Nga. Binigay ba ang weight? At, nako. Wait lang. Weight, walang weight. Meron pala, ito. 0.05 kilograms per meter. Ang bait, nakaganyan na agad. Diba? So, this is, yung isang full tape length, that's 0.05 times, ano nga yun? Squared. Hindi ko nalagay unit Length natin, one full tape length is 20 meters. 50. Teka, bakit sa 20 ko dinivide kanina? 50 meters pala. Mali. Mali ito. Hindi 22. Sorry. So, 9 times ko lang ginamit. 9 times lang. Tapos, meron butal. So, 450. Tapos, ginamit ko yung 8 meters, 0.65. Anyway, tuloy natin. Plus 50 cube over 24. P natin is, kilograms naman to eh. So, actual pull is 8 squared. So, yung ating one full tape length is 0.05 squared times 50 cube 24 times P squared. So, bali ilan yan? 0.203. Okay? So, 0.203 meters. O meter. So, natin sa B. Pero, siyam na beses mong i-apply yun kasi siyam na beses mong ginamit yung full tape length. Okay? Tapos, plus, ano yung CS2 natin? Tingnan natin dito. That's 0.05 squared
tapos 8.65 yung butal, cube, over 24, 8 squared. Okay, so that is 0.05 squared times 8.65 cube, 24, 8 squared. So that's 1.05, 0.00105. Anyway, kapag pinag-add natin yan, ang correction due to weight, start natin sa C, ay siyam na B. Okay? Kaya 9B plus isang C. So ito yung total correction due to weight. 1.832. Laki, no? Yung meters na yung correction kasi masyadong nakasag siguro yung tape. Okay? That's our answer for correction due to sag. Pero subukan natin. Tingnan natin ha. Baka naman pwede natin shortcutin to. Baka hindi natin kailangan to. Subukan natin. Kung ilalagay natin yung length na to sa L, ganito rin kayo makukuha natin. Pagka may mga ganyan kang tanong at nag-aaral ka, pinakamagandang paraan ay subukan mo. 0.05 squared. Length is 458.65 cube. Divided by 24, pool is 8 squared. Teka. Yung mali. 0.05 squared. Wait. May mali ba tayo? Kung wala naman eh. At ayan nga, katulad nga ng nakikita mo, hindi pwede yung iniisip mo na ilagay mo na lang yung buong length dito. Kailangan, computein mo siya per unsupported length. Okay? So, yun. That is our reasoning kung bakit hindi pwede. Sinubukan na natin eh. Okay, so ito yung correction due to sag. Okay? Meron pang isa which is correction due to temperature. Excuse me. Correction due to temperature. So, computein natin yan. Buburahin ko na yung ibang part, yung computation due to pull and due to sag. Buburahin ko na. Siguro i-store na lang natin yung sagot natin. Yung 9B. Oops. Yung correction due to sag. Store na lang natin sa D. So, yung correction due to pull nasa A. Yung correction due to sag ay nandun sa D. Okay. Okay. So, yung next is yung correction naman due to temperature. Okay? Sabi natin that's alpha length tapos change in temperature. Okay? Sabi ko nga lahat in-absolute value ko or pinapositive ko para ako magde-decide sa dulo kung i-add ko ba or isusubtract. Okay? So, yung alpha natin is saan na yun? Walang binigay na alpha, pero ang sabi naman, this is, may binigay ba? Wala. Okay, so let's assume that this is a steel tape, kaya meron pa rin tayong gagamitin. Okay, so balik tayo dyan. So that is 1.16 times 10 raised to negative 5 per degree Celsius. Okay? So, baka may given sa likod. O, wala talaga. Pagka wala, gamitin mo steel tape tapos ito yung ating mga default na alpha. Kailangan memorize mo yun. Length natin, pwede mong gamitin yung 50 meters pero kapag itong ginamit mo, i-multiply mo pa sa kung gaano karaming beses mo siya ginamit o ilang ulit mo ginamit yung full tape length. Pero, kung itong gagamitin ko, hindi ko na gagawin yan. Ito na lang gagamitin ko para mas mabilis. Okay? Tapos temperature natin is 2 degrees Celsius ang pinagkaiba. So, yan. And then, ang magiging correction natin is 1.16 times 10 raised to negative 5 times 458.65 times 2. So, ang correction natin is 0.0106
meter. So let's just store that doon sa E. Okay? So ito na yung mga correction natin. Una, correction due to pull. Ayan yung sagot natin sa unang question. Ito, correction due to self-weight or correction due to sag. At ito, correction due to temperature. Okay? Ngayon, ang gagawin natin is i-apply na lang natin dun sa may measured line. So, 458.65, yung pull, i-add natin. Kasi because of that excessive force, humaba, naging too long yung tape. So, let's add A. Yung sag o yung temperature, syempre dahil malamig. So, nag-contract yung tape mo. So, minus E. Okay? Nasa E yun eh. Tapos, yung sag, this is always minus. Kaya, minus D. So, ang total o ang corrected measure natin o ang adjusted length natin is 456.8209 meters. Laki ng correction dahil dun sa sag. Okay? Kasi, ang haba, 50 meters eh. Tapos, yung suporta mo ay, ito lang supported at its endpoints lang. Ano yun? Ang laki ng sag nun. 50 meters yun. Okay? Kaya, ang laki ng naging correction due to sag. So, that is our example number 2. Now, tayo sa example number 3. So, sabi, it is proposed to widen the highway by increasing the gradient of the side slope to 1 and 1.5. The difference in level between the bottom and top of the embankment along the side slope was measured as 29.872 meters using a steel tape under a pull of 151 newtons, temperature of 27 degrees Celsius. Determine the additional roadway that will be available with the new slope. The tape was standardized on the flat at 18 degrees under a pull of 47. Given yung ibang properties ng tape. So, ang hinahanap is the additional road width that will be available with the new slope. So, syempre, compared dun sa mga naging example natin kanina, this one is a bit of a more, hindi naman complicated, pero the concept is, I think, hindi masyado kayo familiar dito. Okay, so i-explain natin. May mga kalsada kasi na may mataas na part at merong mas mababang part. Halimbawa ganito. Let's say this is Village A. Okay? And along Village A, sa tabi ni Village A, merong kalsada. Okay? Tapos, there is a higher village dito o higher lugar dito that is above the road. Okay? Alam ko may nakita na kayong ganyan. And syempre, hindi naman maganda na ito yung kalsada, tapos ito yung earth. Okay? Tapos, kasi ang mangyayari dito, kapag ganito yung side nung embankment dito, when you say embankment, that is a field na may earth. Okay? Lupa ito, lupa. Syempre, kailangan mo ng retaining wall dito. Okay? Para, syempre, yung lupa ay hindi mag-cave in doon sa existing na kalsada. Okay? Ngayon, to lessen the probability o to lessen the chance na magguho yung lupa dito, nilalagyan natin yun ng slope. Okay, this is yung side slope. Nakaano tayo kumbaga section view ng kalsada. Ito yung kalsada, ito yung pavement, tapos ito yung lupa sa ilalim. Okay, so kung two-way yan, edi ito yung mga kotse. Rear view yan, tapos ito yung front view ng kotse. Basta kotse yan. Okay? So, yan, two-way na kalsada, tapos may mas mataas na part. Ngayon, ang sabi, it is proposed to widen the roadway. Gusto nila mag-extend, siguro either sa left side or sa right side. Pero assuming na hindi tayo sa left side mag-extend ng roadway, dito sa kanan. Kasi ang sabi, they want to make the side slope steeper. Ang sabi, it is proposed to widen the highway by increasing the gradient. Ibig sabihin, increasing the side slope to 1 in 1.5. Okay? So, eto. Tatalikan natin to. Gagawin natin matarik ang slope dito. Okay. Hindi given yung existing slope. Pero given yung
proposed slope na one vertical, dapat lagi mas lamang ang horizontal, syempre. Okay? Siguro mali lang yung drawing ko. Basta ganyan. 1 vertical, 1.5 horizontal. Yan ang proposed slope. Okay? Kapag kasi tinarikan yung gilid ng kalsada, kasi kadalasan to naka-riprap. Alam niyo ba yung riprap? Yung mga bato, tapos sinemento. Search nyo kung ano yung riprap. Yun yung kadalasan na slope stabilization ang tawag dyan. Okay. Ngayon, if we do this slope stabilization, magkakaroon tayo, pwede na tayong mag-extend ng roadway dito. Ito yung hinahanap. If we increase the side slope to 1.5, ano yung additional roadway na pwede natin makuha? Ano pa yung ginawa? Okay? Ayan yung proposal, increase the side slope. So, ang ginawa nila, ang sabi, the difference in level between the bottom and the top of the embankment at critical section was measured as 15 meters. So, ito raw yun. The difference mula dito sa top ng embankment hanggang dun sa bottom part ng kalsada, this is 15 meters. Okay? So, ayan. Ano po sabi? The length of the embankment along the side slope was measured as 29.872 using a steel tape. O doon napapasok yung lesson natin ngayon. Sinukat daw to. Ano ba yung existing na side slope? Ito sinukat siya. At ang sabi, this is measured as 29.872 meters using a steel tape. Okay? Iyon. Okay, ito yung mga pool na ginawa. 151, temperature is 27. So, probably, itong distance na to, may error sa temperature tsaka sa pool. Okay? Ano pa sabi? The tape was standardized. Ito yung mga standard na properties ng tape. Standard length niya if the temperature is 18, okay? And the pool is 47. Tinan mo yung pool. 47 ang standard, 151 ang ginawa. So, stretch yan. That's too long. Okay? 18 ang normal, 27 ang current. So, again, too long. Okay? So, ibig sabihin, ipa-plus natin parehas yung correction sa pool at saka yung correction sa temperature. Tama? And the last part of the given is, yun lang yung mga given properties ng tape. Okay? Sulat natin yan lahat sa whiteboard. Okay, nakopya na natin. Ayan. Ayan, compare natin. Ayan, no? Standard 47 naging 151, ang laki. So, plus. I-add natin yung error dyan. Ito, 18 naging 27, then the tape becomes stretched, and plus din, magiging tulong din yung tape natin. Ito yung question. Okay. So, yun ang pag-aaral natin. So, paano ba natin makukuha tong x? Ang idea is to measure this horizontal distance. Paano natin kukunin yan? Siguro pwede natin kunin to. Ayun, no? Pagka nakuha natin tong length na to, at saka nakuha natin tong length na to, at pinag-minus natin, let's say this is y. Tapos this is distance d. Pagka pinag-minus natin yan, d minus y, that is equal to x. Okay? So, paano gagawin natin to measure this distance d? Siguro pagka nakuha natin yung, kasi considering this triangle, ito mula dyan, ito, pangalanan nga natin, let's say this is point A, this is point B, point C, point D. Okay? Considering triangle A, ABD, ABD, makukuha natin yung distance D. Yung AD, alam natin ng length, which is 15 meters, yung height dyan eh. Yung etong AB, this should be corrected muna bago mo makompute yung tamang distance D. Okay? Paano naman natin makocompute yung Y? I think makocompute na natin yan ngayon kasi pwede natin gamitin ng similar triangles. Okay? Ang slope niyan is 1 to 1.5. Ang height is 15. Ito ay Y. So, pwede natin kunin kaagad to. Similar triangles lang. Y over 15 equals 1.5 over 1. Tama? Y over 15, similar triangles tayo, equals 1.5 over 1. Hindi ko na masyado discuss to kasi nag-plane geometry na kayo eh. So, dapat alam nyo na yung concept ng similar figures. So,
y equals 1.5 times 15. Okay? So, eto, 22.5 na kaagad to. O, ang dali. Di ba? Computein mo lang yung distance d, i-minus mo yung 22.5, kuha mo na kaagad yung additional road width na makukuha mo by making the slope steeper. Okay? Siguro burahin ko na to ha. Ito na lang siguro burahin ko. I-rewind na lang yung video if you need a solution again. So, next step natin is to compute for the correct length of L. Para ma-compute natin itong D using Pythagorean theorem. Okay. So, ang correction natin sa pool, difference in pool, 151 minus 47. Yung length natin is, dire-diretso na sa calculator ha. Alam kong bihasa na kayo dahil narinig nyo na yung, ulit-ulit natin ginamit yung formula kanina. Length natin is, ayun, 29.872. Okay, ang area natin is 6.5. At yung ating E is 20.8 times 10 raised to 4. Kinabala mag-check ng units. Magka-cancel lahat yan. Newtons, megapascal, mm squared, lahat yan magka-cancelan lang. At magiging meters lang din tong correction natin. So, ang correction is 2.29. I-store yan sa A. That is the correction due to pool. And i-add ko yan because my tape became too long. Okay? Next is temperature. So, alpha 1.1 lang pala. 1.1 times 10 raised to negative 5 times length na 29.872. Temperature increase 1827. That's 2.96 and store ko yan sa B. At kapag ka-inad ko yan dun sa na-compute o nasukat na measurement, redundant siya, nasukat na measurement. Adding all corrections, considering all corrections, then ang tamang length netong L prime natin is hindi 29.872, kundi 29.8773. Okay? Let's store that sa C. Okay na. Pythagorean theorem na tayo dito. Bakit Pythagorean theorem? Bakit hindi yung correction for slope? Hindi pwede kasi steep to eh. For mild slope lang yun. Okay, pang slope na 3%, mga ganun lang. Pero ang laking angle nito. So, hindi pwede ang mild slope dyan. So, C squared equals 15 squared plus D squared. So, itong distance na to is 25.8389. Ito yun. 25.8389 meters. Okay? So, bale, ang makukuha nating additional road width ay answer minus 22.5. That is 3.34 meters. Rounded up or 3.389 meters. Ayan, sagot natin. Okay? So, mukha lang siyang komplikado, pero it is easy kung naintindihan mo yung statement ng problem. Ay, yun ang pinakaunang gagawin mo. Analyze kung ano yung sinasabi sa problem. Okay, so this is from the book of Chandra, yung isa sa mga pinrovide ko sa inyo. I recommend na mag-solve kayo, practice solving, para masanay kayo sa mga solving. Okay, so practice. Ito lang yung last video natin for this week. Reminder, quiz tayo next week. Okay, so I'll see you.